gompieno re ipelela dingwaga di le 55 tsa boipuso mme re sa ipele jaana ya ka tlwaelo ka gona dino le mekgabisa le menate ya ka re tlwaetse go dira ka gore re aperwe ke segajaja sa COVID-19. Ngwaga wa 2021 ne le yona ngwaga o maswe mo go tsone tsotlhe mo mahatsheng otlhe bogolo yang ka batho ka bontsi ba ne ba latlhegelwa ke matshelo a bone ka ntateng ya bolwetse ba COVID-19. Re ntse ka tshologelo ka gore ngwaga wa 2022 re letsa ebile ra rapela gore e nne ngwaga o botoka jaaka ke boletse ngwaga ya ka nne re ipelela ngwaga wa rona 54 jwa boipuso jwa rona ga gona gope gore re ka reng ga e se go leba ka tshologelo re lebile mo isagong. Puso ya me e ke eteletseng pele e itlamile ebile e ikanne gore ya go lwantsha bolwetse jo jwa COVID-19 ka tsotlhe tse nang natso. Mme ebile yaka ke ne ka sologetsa yaka nne ke rola tlhomontšhwa reset agenda e ke e boletseng ka kgwedi ya Motsheganong ya 2021. Se se tlampele ko setlhoeng ke gore puso ya tolose tsotlhe tse di ka lwantshang bolwetse jwa COVID bogolo yang mokento Botswana otlheo gore botlhe ba e leng gore ba lebane ba tle ba kgone gore ba kentiwe. Mme ko ntleng ga gore ne ra nna le makgwere a go bona yone melemo ka gore ne e tlhaela mo lehatsheng Botswana e ntse e tswa e le ngwa mahatshe mo Aforika ko pele bogolo yang ka go leba gore ba lekgotla la ditšhabatšhaba tsa botsogo World Health Organization e ne e beele seelo sa gore e be go kentilwe bogolo ga go paletswe batho ba le 10 mo dikgolong ba lehatshe leo 10%. Mme maitlamo a puso ntswa e ne re ka Phalane ka bolela gore tla be le 64% end of October. Tlhaelo a melemo e irile gore re tse seelo se re se isa go December 2021. Keletso le maitlamo ke gore e re ka nako eo be re kentile 64% ya batho ba rona. Go na le bosupi bo bo tletseng bo bo papametseng gore melemo e ya bereka yaka go soletse gore e bereke. Mme ebile maitlamo a rona le mokgwa wa rona wa go kenta o supa ona le motlhala ka gore yaka e wa toloswa lehatshe lotlhe mo ditoropong le ko dikgaolong le tse di ko teng tota go supa gore ra lekalekanya kanamiso ya molemo ona. Mo kgweding tse di tlang tsa Phatwe le Lwetse re bone ga re mo kgweding tse ne di heta tsa Phatwe le Lwetse re bone gona le kwelo tlase ya batho ba e leng gore ba tsena mo dipatela ka bolwetse ba COVID-19. Ra bona gape dintsho di wela tlase. Re na le tshologelo gore se se tla tswelela se nna jalo go itlhela ngwaga o hela le go heta bogolo yang yaka re tsweletse re ntse re bona melemo e tsena e goroga mo gae. Go tlhabologa ga seemo sa COVID go irile gore re kgone gore re bulele itsholelo. Mme ebile mo ne ga ntira gore ke nne mokoo thata gore ke tseye tshwetso ya gore e re kgwedi e helae seemo sa tshoganetso se se bilwang ka sekgwa state of public emergency re se emise e se ka ra kopa gore se atolosa. Mme ke eletsa gore ke gakolole gore phelelong kana go hedisiwa ga state of emergency kana puso ya tshoganetso ka tshoganetso
go tlhakane le go kenta batho ga se gore go baka go hela ga COVID-19 botlhoko bo bolwetse bo bo santse bona le rona bo a tshela ka jalo ke a le rotloetsa gore le tswelele batswana betso le ntse le sala morago ditaelo tsa bongaka le sale morago melawana e beilweng ka gore ke yone tsela e hela e re ka ipaballang ka yone le ba re ba ratang batho betso le ka gakologelwa gore ka ngwaga wa 2020-2021 re ntshitse polelo ya gore ga se ngwaga wa leuba ntswa gona le tlhoko le le kalo-kalo le le irileng maswe ebile ke bolwetse ba COVID ebile gona le bokgonagale ba gore go wele tlase ebile le nonogo ya bana bogolo kana batho mo meleng e wele tlase mme ka jalo ha e sale ka June 2021 one ngwaga o ne ra ntsha dithuso tse di harologaneng tse di tshegetsang batho tse e leng gore di tsamana le gore re oketse kana re atolose go lengwa ga dijo tsa leruo mme ebile Botswana e le go ipaakanyetsa gore go kokonelwa ga leuba e se ka ga nna maswe kana ga kwelotase ya itsholelo mme ebile ra tswelela ra ntsha dijo tse di jesang bana ba ko dikweleng botlhe le ba bang ditleliniking e be re tlhomisa gore bana botlhe ba e leng gore ba dingwaga di borataro go ya ko go ngwaga tse pedi ba nna mo mahelong a e leng gore mopalo montsi ba hwe dijo mme se ke batla gore ke bolele gore re se re ana re sa tswa go bopa lenaneo le lešwa la temothuo le le tla beeletsang ka nlema mo maemong a le le tlwaelesegileng ka leina la ISPAD le le tla teong leina le lešwa lenaneo le lešwa le la go lema le tla simolola ngwaga o tlang wa temo mme lenaneo lena ke a le sologetsa gore le bogadi bo gauhi la tlamela ha le senye madi kana ga gone ditshenyegelo tse dintsi ebile di tla tsweledisa ka lebaka le leele temo tse e leng gore di tla thusa gore di tsenye ba le bantsi ba akarele mo go tlhabololeng tsa temo le go thusa mo go hokotseng lehuma go oketsa khumo se ke sengwe se e leng gore ne re isologeditse ka ditlhopho tsa 2019 yaaka nne ra tsaya tshwetso ya gore goromente o tla tolosa temothuo le bonatla bo bo tswang mo go yone e be e tlhabolola le seemo sa dijo mo lehatsheng ka sena ke batla gore ke rotloetse balemi barui gore ba ipaakanye ba nne malala a laotswe gore lenaneo le re le simolola lena dio tsotlhe e be di phuthilwe ka Motswana re le tsema le thata ka mong tla ke le gakolle gore e be ke le soletse gore hela re sena go wetsa sengwe le sengwe ditsetana tsa lona lenaneo lena re sa le tlhakanye le lenaneo le le helang la ISPAD re tla tlhalosa ka botlalo ditsetana tsotlhe tsa lone gore e tle le diragadiwe ke na tshologelo ya gore lenaneo lena le yaka ke boletse mo popegong yena e tla nna ntlha nngwe ya gore e thuse batho gore matshelo a bona a tokagale le dikgwebo di tsamaele ko go tsosoloseng itsholelo bogolo ya morago ga bolwetse ba COVID-19 e re ke ya ko bokhutlong batswana betso ke batla go leletsa ka pelo ya me yotlhe le mohumagadi wa me le puso ya me gore le je
boipuso jwa 55 bo bontle bo babalesegileng. Ke a le rapela batho betso, tswelelang le obamela ditaelo tsa bongaka. Re tlhapa mabogo kgapetsa-kgapetsa ka sesepa ka nte re dirisa mo go teng sanitizera. Re apare dimaske sentle mo bathong e be re iphaphe mo mosepileng le go kgobokana. A modimo re baballe, a pula ene. Dumelang Botswana betso ka pula. Today we celebrate the 55th anniversary of independence, not with pomp and ceremony, as we have always done prior to the outbreak of the COVID-19 pandemic. The year 2021 was the worst year for almost every nation, as many people lost their lives to the pandemic. Hopefully, 2022 will be a better year. As I indicated last year during the 54th anniversary celebrations of our independence, there was no other option but to remain optimistic about the future. My government had resolved to fight COVID-19 with resources at its disposal. Thus, as I promised in the reset agenda, which was announced in May 2021, the top priority for my government is to roll out a robust national vaccination program throughout Botswana that will cover all those eligible for vaccination. Despite the challenges we have encountered in acquiring the vaccines due to global shortage, Botswana is one of Africa's top-ranked countries which have so far fulfilled the World Health Organization target of vaccinating at least 10% of the eligible population. My government's plan is to vaccinate at least 64% of our population by December 2021. There is clear evidence that the vaccines are working as expected, and our national vaccination strategy is effective, as the national rollout program has reached both urban and rural areas, including those in the remote areas, demonstrating equity in the distribution of vaccines across the country. In the months of August and September, Botswana has also witnessed a drop in hospitalization of people with COVID-19 and a reduction in the number of deaths. We hope that this trend will hold for the rest of the year and beyond, especially as we continue to receive significant doses of COVID-19 vaccines. The improvement in the COVID-19 situation that we are experiencing has made the reopening of the economy possible. It is on the basis of the improvements that I found it befitting to opt for the exit from the state of public emergency, which coincidentally ends on our National Day. However, I want to caution you that the end of the state of public emergency and the administration of vaccinations is not the end of the pandemic. COVID-19 is still alive. I therefore urge you to follow the health protocols that have been laid down under various legislations, as this is the only way of ensuring that we protect ourselves and our loved ones. But as you may be aware, the year 2020-2021 has been declared a non-drought year. The prevailing poverty levels, aggravated by the adverse effects of COVID-19, present a risk of possible deterioration of the nutritional status of some groups, especially children, across the country. To this end, since June 2021, we have implemented relief and assistance measures, which include intensifying and accelerating fodder production in Botswana as part of drought preparedness and mitigation, provision of universal supplementary feeding at all primary schools and health facilities, and provision of blanket supplementary feeding for children aged 6 to 59 months residing in areas with high rates of malnutrition. Moreover, a new transformative food production strategy, which will replace the Integrated Support Program for Arable Agriculture, ISPAD, will be operational from the next financial year. The new program is an efficient, cost-effective, and sustainable arable farming platform
which will, among others, promote inclusivity in agricultural production and improve social capital base. This is yet another promise that we made prior to the 2019 general election, when we made an undertaking that government will enhance agricultural productivity and improve food security in the country. In this regard, I encourage farmers to prepare themselves well in advance to benefit from the envisaged program. Let me assure you that once modalities of the program have been concluded, the nation will be provided with details. I hope that the programs I have highlighted in this message are intended as conduit to help boost people's livelihoods, businesses, and lead to full economic recovery in the aftermath of COVID-19. In conclusion, I wish you all a very happy 55th anniversary celebration of independence, and please continue adhering to the health protocols of social distancing, washing your hands frequently, and wearing your masks properly in public. May God bless you abundantly and keep you all. Abulaini. Dingwaga tse di 55 lehatshe la Botswana le ntse le ipusa. Lehatshe leno le iphitlhela le le mo mangwe a mahatsheng a thabologang ka bonako ebile le itsholelo ya lone e golela pele. Puso ya batho ka batho, tsamaiso ya merero, kagiso le thokgamo ya be le one matshego a tshegeditseng hatshe leno go hiteng ha. Mo maitamong a go tsweledisa kgatelopele ya lehatshe leno, Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o beile pele maikelelo a go netefatsa gore lehatshe leno le mmeletswa mathei ke mahatshe a mangwe. Nngwe ya maitamo a ke go oketsa kgotsa go bula diphata tsa bogobi mo thekisong ya dithoto segolobogolo jang go itebaganya le makalana a ditswammung, bojanala, dijo le thuto. Botswana is not only producing the best diamonds, it's attracting the best in diamonds. This pronouncement by Lucara that they have ceased being a rough diamond seller, miner and seller, and now they're participating in the polished and top-end market, takes the government of Botswana along. That is the trajectory that we too want to go towards, in order to deliver the best return for our people, for our roads, for our hospitals, for our schools, for our environment, and for development. This is Botswana. And rest assured, in every natural resource that we lay our hands on, we want to move along and add value through the knowledge space and derive maximum returns.
ditemane tsa maemo le boleng jo bo kwa godimo lehatshe ka bophara go tswa kgale e le tsone tse di gogang ko pele mo go tshegetseng itsholelo le go tisa dithabololo mo lehatsheng leno. Kompone ya Botswana le Lukhara di sa tswa go epolla ditemane tsa maemo a kwa godimo thata. Se se raya go le gontsi thata mo lehatsheng la Botswana. This is Botswana. That's my take home. This is Botswana. Everything we have heard is a unique Botswana story, from the processes that we engaged in terms of the company formation that enabled this as a joint partnership between the government and the private sector. E le nngwe ya maiteko a go rotloetsa Batswana go tsaya karolo mo go tsa meepo le ditswammung, Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlhalositse ga go tla nna le baithuti ba sekolo sa BUST ba ba tla tsenelelang ithutongso ya go dira ka ditemane. We also made a pronouncement that we wanted to provide opportunity for our young people, because this is a youthful population, and we want the best young people to enjoy the best opportunity. And I was in discussion with Oded, if you could just rise so they know who is Oded, the man who knows the most about luxury diamonds in the world. And he pledged on behalf of HP, and I pledged on behalf of Botswana, that we will deliver to him 10 of the most talented, most motivated, most schooled in their discipline students from BUST. Yesterday, to go to Antwerp for 3 to 6 months. Nngwe ya dikompone tsa meepo tse di hilweng teta ya go epa ditswammung mo lehatsheng leno ke ya Khwema Copper Mine Company. Le yone e tla nna le seabe mo go godiseng itsholelo ya lehatshe leno. Torokgolo ya Botswana ke gore ka ngwaga wa 2036 e be le balelwa mo mahatsheng a humileng. Our vision for Botswana is to transform from a middle-income country to a high-income country by 2036, as espoused in our national long-term vision. To achieve this, we aim to create Botswana that will be a destination of choice for investment. To this extent, government will create a conducive environment to make private companies, such as Copper Mine, feel welcome and operate smoothly and contribute to the growth of our economy. Government will support the mining industry through infrastructure development, which includes cross-border railways, roads across the country, electricity infrastructure, and major water transfer schemes, among others. When I launched the Northwest Transmission Grid at Mawana, near Maung, in April 2021, another successful initiative, I highlighted that the electricity grid connection will bring with it economic opportunities to the Northwest region. Indeed, the grid connection is benefiting Khomekhau, making the mine a viable and sustainable business enterprise. This is an example of a successful public-private partnership between the government of Botswana and the Khomekhau mine. Government has invested above 2 billion pula, while Khomekhau has invested more than 10 billion pula in this important project, which will contribute significantly to the growth of our economy. The Khomekhau copper mine will certainly advance our vision to create employment and contribute to the development of the nearby villages and Botswana at large. The Khomekhau copper mine is expected to contribute approximately, as was said, 119 billion to the GDP, with an estimated average annual tax revenue
of over 1 billion pula during the 22-year lifespan of the mine. go disa ditamelo mo tšhabelele gore go nolofatsa pulo le tsamaiso ya dikgwebo maharathata a motlakase mo kgaolong ya bokone bophirima a butswe semmuso ke tautona go araba bothoki ja kgaolo le tse di mabapi maharathata a tagetha motlakase wa selekanyo sa 400,000 kilovolts o anameng le dikgaolo tsa nkgale tšhobele gantsi se se go kuditse go ikaga ka motlakase o tswang ko mahatsheng a mangwe go batsa motlakase le phethagatso le tshireletso ya one ko setlhoeng ke nngwe ya ditlapele tse di tlhokagalang gore o kgone gore o henyenkolole ga go tlhabolola itsholelo. It's a top priority for our transformation agenda, an essential prerequisite. Ke ne ka bua yalo ngwaga o hela mme ebile ke sologetsa gore ga go ntse jalo go raya gore metse ditoropo tse e leng gore di sologetse le batho ba ba nnang mo go tsone ba ba ntseng ka lenyora la go bona ditlamelo tse di lerweng ke motlakase ba tla amogela maduo a go nna jalo. Ka jalo go sisisa pelo ba itumedisa ya ka re leha re utlwa ga re didimala go duma motlakase hela motlakase yo e leng gore ke la ntlha mo ditsong tsa lehatshele o tle ka bokete bo bokana ke la ntlha mo ditsong tsa lehatshele mo kgaolong ye go dirisiwa madi ka bokete bo bokana a dirisetswa so se go teng motho le tsotlhe tse e leng gore di ama motho. Re solagela gore le bojanala tla re COVID e sena go wela tlase bo tla oketsega re oketsa ditiro re go ba lehuma substation e go seliwa bikwe kana madinare e tla be rala ka dukwi le utlwa maikaelelo kana ke bua ka madi a lona ra go a dirisa ra go ira jalo ka gore Botswana le gone ko ba teng mme maikaelelo ena maikaelelo a go irana ke gore re hehose tlhabollo ya tsa matshelo a batho ka gore go heta go a ko kasane go re lopanna matenga go na le an agricultural special economic zone gone ko re batla go ena motlakase mme special economic zone eo e tla kgona gore e thusa gore ko kasane go pontswe metsi a tswa mo Zambezi. Ha o bona re ga ke tse yana re batla gore metlakase mo magaeng e tsene yotlhe re batla gore a tumele vision 2036 maitlamo a yone rotlhe ka gore vision 2036 e batla gore maharatlhatlha a ditlhabolo a ba atolositswe a ba hitlhelela ko bathong ba leng teng. Okay, you are welcome, sir. My name is Jamiwe Fraser Jamiwe, Sima National Grid Controller, Botswana Power Corporation National Control Center. How may I help you again? Hi, Dr. Mokgweetsi Masisi and my dear wife. We at Mawana substation. We request all of us to restore 400/220 kV T1. I thank you. go hedisa lenyora mo kgaolong ya bone Autona Dr. Mokgweetsi Masisi a laela gore tiro ya go goga metsi kwa didibeng tsa masama e dirwe ka lebelo la sebaka sa dikgwedi tse di 12.
morago ga dikgwedi tse di dumalaneng tiro e wetse mme ebile metsi a simolotse go goroga kwa kgaolong ya gaborone le metse e mabaka. mme re le goromente ne ra tswa ka mananeo a a farologaneng gore ra go gorosa jang metsi kana ra go oketsa selekanyo sa metsi gore re kgontse gore metsi a re lekane mme re a somarela. Thabololo e ya gompieno e tisa 64 million liters ya metsi ka letsatsi go raya gore ya go kgona deficit ya 49 million liters. The government of Botswana is obligated to develop necessary infrastructure for sustainable water supply, and this is to facilitate growth of the economy. The water sector facilitates almost all of our economic sectors. It was completed early September. jaaka lehatshe le le tutile botsanang le tirisano mmogo le mahatshe a mabapi mo go tsa dithabolo, pulo ya borogo jwa kazungula ke nngwe ya maduo a botsalano le tirisano mmogo. Borogo jo bo a sekgale sa makgolo a herang bongwe le masome a mabedi le boraro 923 meters bo tshwaraganya lehatshe la Botswana le la Zambia. Mahatshe o mabedi ba ne ba tshwaraganetse kago ya borogo jo ka madi a selekanyo sa $250 million. Maharathata ke boremello jwa dikgobo le mesepele mo mahatsheng a selekane ebile bo tla thusa thata go hema mosuke wa tsa mesepele ka go dirisa molelwane o le mongwe go tsana mo mahatsheng o mabedi. This bridge, where it stands, is of historical significance to the liberation of the whole of Southern Africa. Ladies and gentlemen, the signing of the 2012 agreement between our two nations to construct the Kazungula Bridge presented a unique opportunity for us to build this iconic, eye-catching and marvelous piece of engineering. And I'm delighted to note that the two countries have signed all the necessary legal instruments to operationalize Kazungula Bridge. There is no doubt that the completion of this bridge has raised the expectations of our people. It goes without saying that goods from Lesotho, Eswatini, South Africa, and Namibia, as well as goods from Zambia, Democratic Republic of Congo, Tanzania, Angola, Kenya, and all countries to the north of us, will use this unique bridge in the true spirit of the African Continental Free Trade Agreement. Your Excellencies, ladies and gentlemen, by growing our strategic partnership through this project, we have improved the development and competitiveness of our economies to attract more private sector investment, thereby supporting efforts to create employment for our burgeoning youth. jaaka lehatshe leno le tabo le keteka dingwaga tse di 53 go wela ga ditiro tse le lehatshe go tswelela le tsabakela mo ditswamong go tisa tshologelo mo bathong ba lehatshe leno.
Motse wa Kanye o hitlhelwa mo kgaolong ya Borwa e le motse o mogare ga dithaba, mme ka banni ba one ba kgonne go aga mo dithabeng tse ke motse o kgatlhisang leitlho. Motse o dikilomitara di heta 82 go tswa toropokgolo Gaborone ke mongwe wa metse e meraro e megolo mo lehatsheng leno. Ditso di supa ga motse wa Kanye o simologile ka dingwaga tsa bo 1790 ka ga tlase ga boeteledipele jwa ga Kgosi Makaba. Mabutso a pele a motse o a supa ga botshelo nako tsele bo ne bo le motlhogo thata ka ba ne ba itshetsa ka temo le thuo. Motse wa Kanye o ne o bidiwa gote ko matlhakong a mantsho ko ditlhoeng e le gore motse mongwe le mongwe ntlo nngwe le nngwe ya ageletswe ka matlhako a mantle a legonono, mme ga gote ko ditlhoeng ke jaanong ditlhabologo e kete di atamela marantafole a nna mantsi. Ditlhoa tse go toa tsa tshipi tse rantafole ko ditlhoeng, mme ya be le motse o montle thata. Se se neng se seo ke ditlhabologo ne di se kalo, mme o ne o le montle ka nako ya one re tsaya gore go montle rona. Jaanong ga bo go tsa diphetogo tse ntlha tse neng ra di lemoga ke gore motse o ne wa gola ka bonako thata. Ga ra hitlhelwa ke boipuso re humanegile thata. Batswana ba Botswana Land Protectorate ba ne ba sa tlhomole pelo e le batho fela ba tshela ba temothuo. Bontsintsi jwa bone ba ne ba ruile, bontsintsi jwa bone ba ne ba lema, mme go rua mo ba ne ba rua dikgomo le dipudi ba di gama, ba dirisa mašwi a tsone go anwa le go hutsela ka one le go dira madila. Ntle le dithaba tse motse wa Kanye wa agilweng mo go tsone go na le tamo ba e bitsang Makgodumo, mme tamo e go bolelwa e ne ya agwa ka dingwaga tsa ntwa ya lehatshe go leka go thusa bahumagadi ba bana ba bone ba neng ba ile go thusa ko ntweng. A ke go bitsa gore temothuo project ya go lema di-vegetables, ne go lengwa di-vegetables, go importilwe bo maitseanape go tswa ko ntle kwa Aforika Borwa. Santse ka gakologalwa monna mongwe na bidiwa gote Mr. Pitso e le Mosotho, ke ene ne le mongwe wa baruti ba ne ba ruta batho go lema tsone di-vegetables tseo. Jaanong tsone di-vegetables tse ne di dirisiwa go feed-a bana ba dikolo, ne ra apelwa ko sekolong. Le ga go ne ntwa e sena maduo ape a mantle, go bolelwa ga borre ba ba neng ba ile ntweng eo ba ne ba tla ba amuletse dintle ka meago a sešwa e ne e bonelwa mo go bone. Jaanong e rile ba boa kwa o ba tla ba tlhabologile bontsi jwa bone ba na le keresete mo ditlhaloganyong. Jaanong ba dira dilo Sekgowa, ba ga matlo a dihaisi ka nne ba go tsaya madi, ba dira ditlhabololo tse re neng re sa di itse. Motse wa Kanye o ipelagatsa ka ditlhabololo tse dintsi tse di hitlhelwang mo go one, ka jaana o se kgakala thata le ditlamelo tse motho a ka di bonang kwa toropong di tshwana Gaborone. Go na le tse dintsi tse e leng gone gore di a iragala jaaka re bua gompieno jaana, tse tota mme tsotlhe hela di dirwang e le maiteko a puso a gone go tlhabolola motse wa Kanye. Madi a mantsi a dirisiwa mo motseng wa Kanye gona go tlhomamisa gone gore o nna le seo se re se bitsang gote good infrastructure, ke gore motse mongwe le mongwe gore o tlhabologe le bagwebi gore ba kgatlhegela go tla mo gone o tshwanetse ke gone gore a bona le mo go teng ke basic infrastructure. Ke bua ka ditsela
tse e leng gore di a tsamega ke bua ka seemo sa metsi se e leng gore se tshwanetse ebe se ka kgotsogatsa mogwebi mongwe le mongwe. Then ke be ke bua le ka motlakase. Dilo tse tsotlhe jaaka ke bua le wena yana gompieno puso e ntshitse madi hela mantsi go tswa ko morago go itlhela le ka ke bua le wena yana. Ke bua yana le gone gore go na le project e leng gore it's running mo motseng wa Kanye ya sewerage, metsi a kgopho a leswe e leng gore e tsamaya ka bo around 1.7 billion. That's a lot of money. Ke madi a mantsi a e leng gone gore once thulaganyo e dirilwe ya go tsholetsa seemo sa tebego ya motse wa Kanye. So nna ke lebile gona gore because of its proximity ka bo gautshwane ja yone le toropo kgolo ga borone bontsi ja babereki jaanong ka ntata ya le tlhoko la boroko ko ditoropo kgolo bana ba Kanye ba tsoga mono le ba seng bana ba Kanye hela ba rentisa boroko mo Kanye mme ba theogela kwa ga borone e lone tshupo ya kgolo ya motse o tshwanang le Kanye. Nngwe ya dikgwetlho tse di sa robatseng banni ba motse o ke tlhaelo ya metsi e puso e neng ya itsebogelwa ka go ba gogela metsi go tswa kwa bokone jwa lehatshe leno le ha dipaakanyo mo motseng di santse di tsweletse go ka phatlalatsa le motse otlhe. Seemo sa motse wa Kanye raetsho ga ke bua le wena gompieno yana re ka bo re metsi a setsa go rogile go tswa ko North South Carrier mo motseng wa Kanye mme gone boammaaruri ke gone gore ga isa tsene mo mantlong a batho. Bothata e le gone gore di dirisiwa tse di ka hatlase ke gore di infrastructure e ka hatlase ya metsi a tsamaya mo go yone ke yone e leng gone gore e senyegile. Jaanong bontsi jaanong e tlhala gone gore a tshologala hela ha batshe a mangwe ga a tshologela ha batshe dipompo tsa teng di santse di ka begile mme se e leng gore sa dirwa yaka ke buana ke yone thulaganyo ya gone go ala the new infrastructure e ke dumelang gone gore ga e setse e wetse ya ka ntse utlwa ke bua nya mongwe le mongwe tla ba kgona go nwa metsi mo kae batho gone gompieno hanga gore a ka re mongwe le mongwe o nwa metsi le ha ntse gone go rogile nya ga go a nna jalo ke ka ntata gone gore moalo o ka hatlase o gawise o wele ke yone yana o kgoreletsang batho gore ba nwe metsi mo motseng wa Kanye. Hela toro ya bogogi jwa Kanye segolobogolo jang ka tamolang makgodumo ke go dira tsa bojanala ko mo go tla thusang go ngwakela bajanala mo motseng o. Re na le lehelo la ka ha le ntle le bidiwang go tekela makgodumo ke lehelo ya le leng gone gore tamo ya teng e utlwala ya sala ya agilwe ka dingwaga tse le tsa bokgosi bathweng mme ha o ka e bona retso e tshwana hela ke ra gore e ka nna wa e dira ba e bitsa gone gore ke the Durban of Botswana ba e bitsa ka gone gore ke letamo le e leng gone gore go ka nna le thulaganyo gore batho ba ka itapolosa ko teng ba go tshameka ka mekoro ba bona dilo tsotlhela tse e leng gone gore motho ga ile ko mawatleng o kgona gone gore itapolosa mo go tsone ka tsone ya nna tumelo ka ke gone gore mo dingwageng tse di tlang re nne le Kanye o e leng gone gore would be more attractive to the tourists and anybody o etelang Botswana segolobogolo jang ka gore ke lehatshe Kanye ke motse o santse o humile ka ditso tangwe ke santse le batho ba e leng gore ba tshwere Setswana go heta ka gone gore ha o tsena mo dinyalong o tsena mo dintshong sengwe le sengwe sa bone ba se dira ka thulaganyo ya go tswa ko go lona. Mose wa Kanye ke one boremelelo jwa ditiro tsa puso mo kgaolong ya borwa ka jaana ditirelo tsa maphata ka bontsi diofisi tsa teng di hitlhelwa mo motseng o. Diofisi dikgolo tsa khansela ya borwa le tsone di hitlhelwa ha go a lebega gore motse wa Kanye o ipela ka go ipusa ga lehatshe leno ka go rena kagiso le thokgamo. Serowe ga Mmabesi Sejapi
ka dithoeng ke mangwe a maina a motse o mo legare la lehatshe leno ebile e le motsemogolo wa ga Mmangwato o bitswang ka one. Ditso tsa motse o tsare banni ba thibeletse ha ka ngwaga wa 1902 ba tswa ko wa Phalape. Motse wa Serowe o na le seabe se segolo thata mo letong la lehatshe leno la go tsaya boipuso mo go la Britain ka jaana e le teng fa taotona wa pele wa lehatshe leno se ratsa kgama a tlholegang teng. Go ya ka motlhokomedi wa motlobo wa ditso wa Kgama the Third Memorial Ray Skubile Khutile, tikologo e ne e na le seabe se se tona mo go rotloetseng go huduga ga batho. Ba ne ba na le mokgwa wa go nna le mo go tweng ke tribal territory go tswa ga be le nna le thusa gore capital e nna ga ka ya gompieno ka nne ba kile ba nna ko Sosong ba tswa ko Sosong ba ya ko Old Phalatshe ba tswa Old Phalatshe ba takwana mme idea ne le gone go nna go dirwa jalo maiteko magolo le go baballa tikologo ka re ne re ha le ntseng teng go nna bosula la huduga la ko pele. Ka ngwaga wa 1966 fa lehatshe leno le tsaya boipuso mo motseng o wa Serowe go ne go le boitumelo le go gaisa ka jaana morwa wa bone e ne le ene a hiwang boikarabelo jwa go etelela lehatshe leno. Bangwe ba santse ba gopola ditiragalo tsa letsatsi leo. Tsatsi la tela boipuso jone ja ntlha ya ditete gana pule ntsi e bien re ntse ra sa itse e ne la ka jona boipuso ya ntlha ya ditete ya nna ile pule ntsi ka di phegore le ko lebale re ja dinama ne re butletse ko lebale le tonale go di rule meleto ba nna ba mongwe le mongwe ya sa sitsing a se dira go bira di ka mathoa di pira tsa Setswana bana ba sekole bana ba bina ile boipuso ya botona go apela dinama tse dintsi pula ya togara phatala tsa iphego ya tshologa re tla re ntse batapata dipisa tsa dimelo. Ka nako ya fa lefatshe leno le tsa boipuso palo ya batho ba ba itseng go bala le go kwala e ne e fella mo seatleng ka jalo mohama wa thuto ke mongwe wa puso e beeleditseng mo go yone mme le gompieno mohama o tsweletse ka go abelwa madi a fetang a mehama e mengwe mme go toga ka boipuso go fitlha gompieno go gola ga mohama o ke sengwe sa banni ba motse o ba ipelang ka sone. Go sana hele sepe mo Serowe ile le huma re tsa mo mama mosadinyana mo Serowe ma dikole ne di le 5 kere ke le ngwehele ya UCCS e ne bidiwa go te London Missionary Society e ne tona e ne lone hele go le luba ra ne re sala ka phaleche khudi go te family relief bana ba sekole na ba ja malutu go le luba tota. Ko re simola sekole kana boipuso ya ntha bonate dikwele mo Serowe ne di le palopota sa di primary se di nyanya ne di le palo nyanya o di sa le te bothano se ka ga go ga sa stola na se le bonela le ne sone ko ne di kwele se di nyanya primary schools sone e simola ka form 1 itara form 5 ne hela mo kaolo ngwaga mongwe ke le gata Patrick van Rensburg a bata ka swaneng le di brigade bo gore a gore anong bana ba Serowe ba tsenela sekwele ga hela go no ga ba tise le mogopolo wa dikoporase ga nna le benkele ya koporase ga nna le hotel ya koporase ya tshwaragana kana no e tatsa mo leng gore pele mabenkele no go sena mo go tunye ka role Motswana wa nna le sabe sa go bona morokotso benkele ne le ya batswa kwa motho a le kgota bile ho la ha borra rona mogolo ne ba tsaya madi a bona a rekisitse kgomo kana dikgomo a rotswa go di latha ga ka tsaya madi a ya bankeng ya go bewa ko lekgoeng ke yena ba mo tlhokomela ba nna ntse go adima halatsa go rekwa phaletse go rekwa eng go ithela go temona mogolo madi a hedile ka bona rekote mme le kgwala go tle go a dirisana kwa na beile mo gone mona mogolo a sa bona interest. Gompieno re bua ka dikwele di le 17 mo motseng wa Serowe sa thuto e potana primary school ile wana maiteko a rona re le council gore ka motse wa gola ebile o tsamela go gore nyenne motse setoropo go gola ga motse batho ba gola ka jalo ga re ise thuto ya tumele batho bana ga ba tshwana go tsamaya lebaka le lele go accessa thuto
ke ka moo dikolo di setseng di le 17. ntleng le mogama wa thuto go dithabololo tse dingwe gape tse banni ba di amogetseng. go sana sekontere go tswa ga borona go ta go tsena kwa no go sana sekontere ga boipuso bo simologa sekontere se se simologa ya le mabane ntse se go itala gompieno go botoka ko health re bonang kete go botokanyana ka gore na le clinic tse di coverang distance e tenotwana eo ke ya Masilo e leng gore ke clinic se ka sepatela go botoka ditleliniki tseo di leka go phatalla le motse wa seruo ke sone se ke reng se se botoka re tshwanetse re se bue go botokanyana ka ga re bua ka ga tsa go tsa botsogo. Mangwe a mabutsa pele a re mowa wa boithaopo o nnile le seabe se segolo mo go ageng tšhaba ya lefatshe leno. ana gora dio tsene ba busi ba pele bo dele se sekgama ba di gatela tsa boipuso tsa boithaopo tsa dithabollo ka bonya ya no mo bathong di wetse ko morago a la gore dithabollo ora ro go menta tsamadi a ka kwa ithaopa ya kana go ipua matamo ka mephato go ipua matamo ka ithaopa ya no gompieno ko re madiatso matamo mangwe a sule o lebile gore menta gore ke na ba ka ga ntse a ntse ba ka mo matamo ana ipule ka mephato me go tsena a boa senya ka gore ga gona bone ana ba ba tlhokomela irile pele ga re se re tse boipuso go ne go na le mophato ke gore mantona go pione go tonga VDC ne ra bopa jana ka mmu pele ga boipuso ne ra bopa ka mmu banna ba ya go logati mo phuela ba kgetha bojang ba se ke ja ranta fole ba bangwe ba kgetha dithomeso ile hela go sna tsa boipuso yanong mephato e ya be hokotsega ne re lema le tsota la khosi le tsoka dipane ga go lengwa le tsotla khosi ga le sna le maeto le sota ke gore yanong la go itimela mabele a le sota gona le kantikwa go khotengwa wana banga a tswa mo le soteng ana go golla mo bo dikanting tsone tse ga go luluba ra re kitsa ka di-price tse di kwa tlase. Motse o wa ga Mmangwato o dikilomitara di le ka fa tlase ga 50 go tswa mo go wa Phalape o golang ka lobelo le le go godimo mme go gola mo go tshologela mo motseng o wa Serowe. Ka jalo ka nako e lefatshe leno le semeletseng go ka bakanya itsholelo ya lone go gatellwa botlhokwa ya tiriso ya lefatshe ka kelello mme motse wa Serowe ga wa sala go morago ka ona le lenaneo la ditlhabololo le le tsepameng le ka lone go le kwang go godisa megama e harologaneng e tshwana wa madirelo le bojanala. Plan ya 2018-2038 ke tsone tse di re kaelang gore re tsamaya jang kana SN authority e logang maano re setse re dirile maano ka yone Serowe development plan ya 2018-2038 gore motse wa rena re batla gore o nne jang re na le ha ile gore lefatshe le re le segetse gore nnela dikgwebo re na le hilo le gore re le segetse gore e nne mahelo a ile gore ba ba batla go dira dikgwebo tsa bojanala ba ka tsena mo gore motse wa rena o nne mo selebegong se e leng gore o organized go se ka thakathakana ga ke bua re tswa mo gore re tswa mo go tselega e nthata re ya go gore re nne e toropo jaanong ke yone e re kaelang jaanong re ha o tsa tsela ya rena e yang ko rapa bontsi ba mealo e re bang ka ko ke e leng gore ke a dikgwebo tse re reng ke tsone tsa bojanala yaka ha o ka lebella ka dithoko ka tsela ka bona go nna ke ka re le ka go ala mealo a rena ka teng re na le mo re reng ke main corridor ya motse tsela yone e tone e tswang Phalape re dirile le commercial corridor e leng gore ba ba eletsang go nna le bo dikgwebo ba nne sente mo ka thulaganyo e re isegileng.
Dingwaga tse di 55 tsa boipuso jwa lefatshe leno di na le sekao se segolo mo ditsong tsa moseo ka di kaya dingwaga di le 100 tsa go tsholwa ga tautona wa pele Caesar Sekgama, mme ka ntlha ya go tlhagoga ga bolwetse jwa COVID-19 jo bo fetotseng seemo sa matshelo a batho, jo boipuso ga bona go tshwana le ka fa Batswana ba tlwaetseng go ipela ka teng ka meletlo le megolokwane. Ditso tsa Francistown pele ga boipuso di kwadilwe, dingwe tsa tsone ga di a sireletswa. Kgosi Paul Motshwane yo o tlogetseng tiro ebile a hathogile mo toropong e o re tsaya ka motlhala. Yo na seo ka nako ya rona o ka nyatsa rona ba nne re le teng ka nako ele re ka galaletsa because botshelo bo pharologanyo gompieno. Sabe se segolo sa toropo ya rona ya Bokoni se nnile segolo ka gore le lone leina la toropo la Francistown e ne ebile di ga godimo ga rre o na a bidiwa Francis wa Mogwedi yo na a tsile mono mo go sena nna go kuiwa mokgosi wa gore Gauta e bonywemo go mono go na le meepo e metona ya Gauta ka ko Manakako. Ke dumela gore ditotoma tse ntseng di digwa tse di le phutsitsele la di bona le lona ke tsone tse e leng gore tota yone e ne le mokokoto wa itsholelo ya lefatshe la Botswana ka nako e le. At the same time re ne re na le komponi e nngwe e tona mono mo e ne bidiwa go ke Wenela. Wenela e ne le abbreviation ya the Witwatersrand Native Labour Association. Ene e hirela meepo ya ko South Africa, ene hira ko Malawi, Zambia le teng mo gae. Mme seabe sa Wenela se se tona se se di hetang tsotlhe se se tshwantseng sa tsena mo ditsong tsa toropo e. Ne re sena lephata la boipelego mo pusong e ya sekolonele. Wenela ene e tsere boikarabelo ja lephata la boipelego. Bana ba nne ba tsong malapeng a na sena yone itsholelo, Wenela ne ba duella dikolo. Ne re phaka dikobo ko Wenela. Dingwaga pele ga boipuso merero ya ditsamaiso tsa toropo e ne e le ka fa tlase ga mmuso wa ga Mamusadinyana. Seo se santse se kaiwa ka ditsela dingwe tsa maina a nang le ditso tse di kwenneng tsa motheo wa toropo e, mangwe e le maina a tota a gopotsang ditiragalo tsa maloba. If you take this Blue Jacket Street, because every evening at 5 o'clock, there was an old man who used to walk past here. He wore a blue jacket, no matter if it's hot or cold. He wore a blue jacket and he walked from one end of the street to the other. Hence it became known as Blue Jacket Street. Right, if you take Haskins Street, Haskins he was a minister, he was a member of parliament, Jimmy Haskins, and they settled here many years ago. Francistown o thamilwe ka 1897 a reeletswa ka Daniel Francis, moeteledipele wa pele wa Tati Company yo neng a dupa Gauta e hitetsweng ka bokete kwa Manaka ka 1869 e le jana go dumelwang e santse robetse kwa tlase ga mpa ya toropo e. Toropo e ya fetoga ka penyo ya leitho ya na lefelo la ditiragalo go akaretswa le seabe sa yone go dirisiwa ke balelwa kgololesego mo borwa jwa Afrika. Lebala la difofane ne le o ta gakologelwa gore le ena tautona wa rona wa ntlha ha a sena go nna yaanong exile ya go e hela kwa go teng ga gagwe mone o ne ata a lenda mo Francistown a ba tsama ka tsela a ya kae a ya Serowe le kwa ntela ga kgololesego ya nnenyane ya Botswana.
Francistown o rweleditso tse ditona mabapi le kgololesego ya mahatshe a mo Southern Africa. Mo Blue Town mo ko re hela ha re tsa boipuso ne re ise re nne le lone lesedi la go preserve. Re ne re na le ntwe nngwe ne bidiwa go ke White House le gompieno ana e santse ntwa tsa nna ke akanya. That White House ne le ntwe ne donatilwe ke Mr. Jassat through BCC, Botswana Christian Council. Batshabi ba nne ba taba tswa Namibia, South Africa, Mozambique, sengwe le sengwe ne ba kgobokana gone ha ba santse ba processetswa tsone dipampiri tsa bona tsa go tola. Re ne ra tsa marapo mo pusong ele ne re eteletse ne re tsamaisetsa merero ya lehatshe la rona jaanong re ta re itsamaisetsa le gone go totela gore neela seriti anong sa gore mo gare ga kontinente ya Aforika le lehatshe ka kakaretso re tšhaba yaanong ka borona e ikemetseng e itseelang ditshwetso e itirelang go gothe. We should also celebrate as a city the growth in our education sector, whereby we have seen growth in having very few primary schools. Now we are sitting at 20 primary schools. When it comes to tertiary education, we also have several facilities. We should also celebrate as a city the growth in our education sector, whereby we have seen growth in having very few primary schools. Now we are sitting at 20 primary schools. When it comes to tertiary education, we also have several facilities. Going to the health sector too. Our health sector has grown. Back then we used to see the specialists particularly bongaka ile batswakwa. Gompieno toropo ya rona the Nyangago Referral Hospital and the District Health Management Team, they have been led ke bana ba Botswana. Bangwe ba bone ditiragalo tsa lefatshe leno le tsa boipuso ha bangwe ba tshotswa ko ngwaga wa 1966. Rona re le balekane ba Botswana, we are proud ka re modimo sa tsa re babaletse ba tsela re di bone ditso re ka nna ra bulela bana ba rona ha ba ka ba dumela ka re go mpela ka rona mo re se le se le senya ka ha tse se direla ka 1885 se bidio African School se direla ka 1884 se bidio go European School go na le fly o le ka 74 ke tsela go thatsa ka bona batho ba le 78 ba makala le fa go ntse jaanong lefatshe leno jaanong la gatetse pele ebile le ipilela dingwaga tse di 55 a boipuso. Dilo ka bontsi di fetogile le ditlhabololo le fetotse selebego sa toropo e. Serodumo sa go ipilela boipuso jwa monongwaga se itsege jaaka Bot 55 mme le fa go na le dikgwetho tsa COVID-19 bokao bo santse bo somaretswe. Re lebile boipuso Bot 55, so I decided gore ke berekele Rejo Wawa printa dipara tsa Botswana a Channel 55. Dikatego di a bonala mo toropong e ya batho ba ka tshwara 100,000. Re ipela gape gore we have facilities tse ileng gore di teng mo toropong ya rona tse ileng gore they are, we believe, unique to us. We have the anything qua interchange ye ileng gore mo nakong ya gompieno tota it's a road ye ileng gore we pride ourselves in ka gore ke tsela ye ileng gore ha we lebella it links us with almost the rest of the region. Le fa go na le dikgwetho tsa lethoko la ditiro morago ga go tswala ga meepo ya Tatenekel le mathabelo a BMC dingwaga tse di sa tswang go heta hela metswedi e akaretsa go runya ga meepolo go lebega e tla rudisa botshelo mo toropong e. E re ka gotwe mokodi wa go tsoswa o itekang maiteko a dirwa go busa serudumo sa toropo e neng e itege ka sone. Ba ba ithomileng ko pele mo tsosolosong e ke mohama o ikemetseng ka nosi ka lenaneo la Francistown Investment House.
Franciscan Investment House ke le phatla le leng gore kana le kalane la le dirileng go ipagantse ofisi ya ga molaodi ofisi ya ga town clerk mo boemong ja councilor Francistown la Francistown ba Special Economic Zones Authority BITC le ba Business Botswana go emela ba private sector mme dirilana go ka etella pele dithabollo tsa toropo ya Francistown tse se di simolotse ka ngwaga wa 2014 ga di tebagantse le kgang ya Franciscan Investment Forum malebang e le gore Francistown a tsoge go ka etella itsholelo e seng just ya Botswana me ya SADC ka bophara jaaka re itse gore na le tsone strata se leng gore se tlwaelesegile thata sa Blue Jacket Street re na le thulaganyo e gapegileng ya go tlhabolola le go tsosolosa strata sena sa rona sa Blue Jacket mme ebile re sebe mo e leng gore mo seemo sa gore se ka ditlhabololo tse e leng gore a di eletsa mo toropong ya rona re na le lenaneo le bidiwa revitalization plan ya go tlhabolola kana go gatlosa selebego sa toropo ya rona Francistown mme ebile gape re na le maikelo a seng kana ka sepe a dingwe tsa tse di lebileng tsa di-special economic zone tse ka tsone tse e leng gore ka ga re tla re dira ka teng ebile ka ga re tshwereng ka natla ka teng toropo ya rona Francistown ya go gola e be e nnang teng mme ka iwa ke tsone bo special economic zone ba re ba lebileng kana re a itse gore ga re le teng le Francistown ke rona re kopanyang lehatshe go tsweng ka Aforika Borwa go ko mahatsheng a go godimo kwane ga gona ope wang ko mahatsheng a go godimo a sa heta ka toropo ya rona Francistown yaanong bokao jo ke bone bo e leng gore bo lebile mo toropo ya Francistown special economic zone se re se dirang sena sa gore re ye go turn Francistown into transport and logistics hub ke madi tse di lebileng tse re tla tsisa ditlhabololo le mebereko mo toropo ya rona Francistown o tswa kgakala e le makgatlheng la thapong a golaganya ditšhaba pele ga boipuso seabe se tla tsosoloswa gape ke dithabololo tsa maharathata a maemelo a difofane a PG Matante International Airport le tsela ya mathataganyane ya Kenneth Nkwa Interchange spaghetti se nnang go tse spaghetti seo ke spaghetti ra sena le dikotla tsa kgwebo ka tsela ntseng yana ga se kopanang teng tsela tseo ga wa gapege gope wa go wela ko South Africa ga o se pagama godimo wa go wela ko Kasane o wela mo Zambia o wela ko DRC ga o se theoga o tsao le ka ga o se hudumela ko tlase o wela ko Zimbabwe o bo wela ko Mozambique go raya gore ke yone hela tsela ye e leng gore e lomaganya mahatsa otlhe se tlhalosa eng spaghetti sa rona se tlhalosa gore ga gona gope ko ka yang Africa teng mo SADC o sa heta ka Francistown go raya gore rra ke rona noka ga di kopanang teng tsa kgwebo yaanong maitse a re ntse re a bona a heta a dikgwebo re aga letamo ka special economic zones re tsaya kgwebo tse re di dira letamo mo Francistown e bo go raya gore dikhumo tse di a go nna mo bontsi jwa tsone e be e le gore Batswana di ka batswa mebala ya folaga ya lefatshe leno ga mmogo le mekwalo ya Port 55 e tletse mo mebileng e kgabisitse mo maranyaneng a dithaeletsano tsa sešwa ka jaana maranyane a hetogile dikgota tsa boipelo ga e sa le go thagoga ga bolwetse jwa COVID-19 lefatshe ka bopharango gola ya botora gape dinama tse dintsintsi pula ya togela phatlalatsa ya iphego ya tshologa re go laletsa go sala morago dipolelo ka toropokgolo ya Francistown motse wa Serowe le motse wa Maung tsatsi la boipuso ka nako ya bobedi Motse wa Molepole o dikilomitara di ka tshwara 50 kwa bophirimeng jwa toropokgolo Gaborone mme o lejwa e le kgoro ya go tswela kwa sekekeng sa Kgalagadi. Motse o kone motse mogolo wa morafe wa Bakwena
dipalo di supa fa o na le batho ba ka feta 100,000. Ditso di tlhalosa fa pele ga boipuso Bakwena ba ne ba thibelela mo lefelong la dithajane ka bo 1852 ba eteletswe pele ke kgosi Setšhele. Repa wa Kawina wa motlobo wa ditso o sedimosa ka ditso tsa lefatshe leno le seabe sa batapele mo boipusong jwa lefatshe leno. 1863 1864 ke ha Bakwena ba thibelela ko Ntsweng ko e leng gore e ne le motse wa bohelo wa ga Setšhele go itlhela thokagala ka ngwaga wa 1892 mme rile morago ga go thokagala ga Setšhele ga bo go buisa ngwana ga Setšhele e bonse bele wa ntha yo e leng gore ene re utlwa yana gore ke mongwe wa dikgosi tse tharo tse di leng tsa Engelane ba ya go kopa tshireletso mo go mma mosadinyana ha puso ha the British South African Company ba bata go tsaya lehatshe la Botswana ba le kopanya go leka go dira gore le nne le ngwahela le lehatshe la South Africa. Morafe wa Bakwena o kile wa kgaogana gabedi morago ga kgotlhang ya boeteledipele mme seo sa baka gore go nne le metse e mebedi e bongwantsweng le borakalalo. Ka gore ke ne ke supa gore Bakwena ba kile ba kgaogana go nna le Bakwena ba borakalalo le Bakwena ba Ntsweng ke go kopanya morahi wa Bakwena go ntsha Bakwena ba ba neng ba nna ko Ntsweng le go tsa ba ba neng ba nna ka borakallo a ba thibela ka gompieno mo khoteng kgolo yone gompieno Bakwena ba ipelang ka yone re bolela gore e rile ka dingwaga tsa bo 1937 ka ha yana morahi yo tho hudusitswe o nna mo lehelong lene ka nako ba le bitsa ba re Mososope lehelo le kgatelantha le ne le bidiwa go te Mososope ke ha Bakwena ba thibela mo go lone lehelo le go ithalla gompieno go ithalla le tšhentšha leina le bidiwa go twe Molepolole. Morafe wa Bakwena o ikaegile thata ka temothuo mme ebile o ikgantsha thata ka ngwao ka o humile matlotlo a yone. Mafelo a tshwana la dithajane kwa go fitlhelwang seikantsho sa kereke ya Lontoni didiba le legaga la ga Torobokwe ke mangwe a ka fetolelwang kwa bojanaleng. Ngwaga le ngwaga Bakwena ba tshegetsa moletlo wa ngwao wa dithubaruba ka maiteko a go tsosolosa ngwao ya bone. Mme ga se mahelo a hela re na le lehelo lengwe le bidiwa go twe Ntsweng kgotsa kwa ga Mmakgosi jaaka le itsege mo nakong ya gompieno. Lehelo le ke lone le leng gore mo nakong ya gompieno go agiwa museum ko go one ke lone le leng gore e tla bo e le a hub ya cultural activities mo kgaolong ya Mokwena ke lone le leng gore dipatisiso re sologela gore di e go dirwa teng bao ba e leng gore ba tsena sekolo bogolo jang ba dira di-archaeology ba e go dirisa lehelo le re sologela gore bao ba e leng gore ba batla tsa itloso bodutu ba e ko lehelo le bao ba dirang ditiro tsa diatla go beta go roka go bopa re sologela gore lehelo le la go ba sologela molemo ke lehelo le lente le leng gore le hetolelwa go nna a cultural hub. Motse wa Molepolele o tsweletse ka go thabologa ka palo ya batho le yone e tsweletse ka go oketsega ka o le gaufi thata le toropokgolo. Na le lenaneo la rona la Molepolele development plan le leng gore le lebeletse ka bophara gore se sa go nna ha kae ha re go ra go tlhabologa re tla nna le bo CBD dikago tsa puso di nna ha kae mebolo e nna ha kae re itumela gore mo ngwageng ono re ne ra bona seemo se e leng gore lenaneo la rona lone leo la approviwa gore re tla tswelela ka lone go itlhela ka 2036 mo lenaneong lone leo go supala go na le di-layout kana ha batho ba tla bewang teng mo e leng gore setse re heditse go bankanya di-layout tseo ko Magokotswane le ko ga Ranta re soletse ya le gore batho ba tla simolola go bewa diplot mo nako e sa hediseng pelo. Mothusa molaodi a re moletlo wa go ipelela boipuso monongwaga o tsile go amiwa ke segajetsa sa COVID-19 se se tsweletseng ka go apesa tšhaba eno kobo ka letshoba. COVID re tshwere halea go tshwana hela le ngwaga o hitileng re santse re le mo seemong se se bidiwang state of emergency se e leng gore mo nakong ya gompieno se iletsa bokopano ja batho ba dipalo tse dintsi gape se iletsa le mekete yone go apewa mo go yone jaanong mo ngwageng one o re tlabe re ntse re le mo seemong se se tshwanele sa ngwaga o hitileng
mo e leng gore tla be re sena mekete mme re ka rotloetsa Batswana gore mo malapeng a bone hela ka bantse ba ka apara diaparo tsa mebala ya rona ba ipela dingwaga tse re setseng re gorogile mo go tsone le se re setseng re di kgonne. Tota boipuso ke ikgakololo ya rona ya go tsaya boipuso. Batsadi ba rona ba tsaya boipuso ka di 30 September 1966. Ke ikgakologelo ya go ipela gore re le Batswana ne ra tswa mo pusong ya sekolone ra ipusa, mme seng boipuso jaaka gompieno ba bangwe ba akanya e le gore jaanong re le merae re a lekalekana mo Botswana re tšhaba e le nngwe hela. Mo go tse dingwe mothusa kgosi ya Bakwena a supa fa dikgang tsa go tlhoka tsebe mo motseng o e le dingwe tse di tshwenyang fela thata mme a kgothatsa Batswana go kgala dikgang tsa kgokgontsho ya bong fela thata. E le ngwaga o simologa ka bo April re le motseng ra wela ke suru sa gender based violence e le gore dipolano ne di ile magoletsa thata, mme ke tsaya gore batsadi ba rona mapalamente le ene mong a rona Kgoshikgolo ba ne ba tsamaya mo motseng mo ba leka go sensitiza batho gore mo ba go dirang ga se gone. Dingwe tsa dikgwetlho mo molepolle ke thaelo ya metsi ka motse jaanong o godile fela thata. Mothusa molaodi a re puso e tsweletse ka maiteko a go rarabolola seemo seo. Mme ka modimo a re thusitse re na le project e nngwe gape ya bobedi e bidiwang molepolle water works and sanitation e tla be le bagane le gone gore e baakanye maharatlhatlha a metsi ao le go ntsha metsi a leswe. Yaanong di-project tseo tse pedi di supayela gore tabe re heditse ka selelo sa metsi a re ka di hetsa. Re soletse gore be di hedile mo ngwageng tse pedi. Yone ya water works re soloela le gore le yone e simolle e setse e le mo di-processeng tsa gore go ka rekiwa kana go attendariwa. E setse e le dingwaga tse pedi bolwetse jwa COVID-19 bo jesetsa batho lefatshe ka bophara mo kgwebedung. Dikgwebo ka bontsi bogolo jang tse dipotlana di amegile fela thata. Dikgwetlho sa le di simologa ka nako ya lockdown, business ya rona ya bewa tota le gompiekwana re nna yala mo strata a gona business sentse ga go tshwana le dingwaganyana tse ntsi di heta tse le go sena bolwetse ba COVID. Mo boipusong bone ke bona ba go nna bokete thata ka gore bolwetse ba corona ke bone ba e leng gore bo gateletse thata ena ga bo tokagale so mme thata re emeletse thata mo business le one e itse tlase hela thata ka se le COVID e tsena. Ya boipuso tota ga ke itse gore nka bua eng ka yone. Nna ke buela ka botshelo ba business e sala ka COVID e tsena e ile kwa tlase ga gona business ga gona botshelo ke ditshotego hela. Re bona go phakala tla go nna pele ga shopisi yana go sena tswelelo pele. Dintsi ke lone le tlhoko la dithulusu le gone ga go siameng sente ga re berekelang teng re kgona gore re kgone go manage dilo tsa rona sente ko kera go gore le mo tselana motho a kgona go tswa ka tsena hata a harasa mo tirong a bona ke tsone dikgwetseng gore le bagane le tsone mela re tla gore go tla siama go. Le fa go ntse jalo Batswana ba kgoteditse go ipela dingwaga tse di 55 tsa boipuso jwa lefatshe leno ba ipabeletse mo segajeng sa COVID-19 ka go obamela ditaolo tsa ba botsogo ka dinako tsotlhe. Lenanong la gore bogolo mo molepolle re ire a dual carriageway e simologang ga Blue Bus ya go hela ko sepatela sa Scottish, mme project eo design ya yone e ne a hela mananeo otlhe a yone a hela, mme mathata a yone COVID re hela e le gore ga re kgone go bona madi a gore re ire construction ya yone. Yaanong ke sone seemo se e leng gore re mo go sone se se thata, mme re leka go se hema ka gone gore re na le mananeo a rona bo CCP a go leka go ira di-project ke sone se re irang di-project tsa di-pavement mo motseng go leka go fokotsa mosuki wa Manokonoko a ditlamorago tsa bolwetse jwa COVID-19 a tsile go tswelela a kokonela ditšhaba lefatshe ka bophara ka bolwetse jo bo emile itsholelo ya mafatshe fela thata,
mme seo go lebega se senang go phirimisa ditoro le maikalelo a Batswana a go bona lefatshe leno e le lengwe la digogang kwa thogong mo dithabollong. The national flag of Botswana is a very important unifying symbol that was adopted in 1966 to replace Great Britain's Union Jack flag. Every country's national flag is a special sentimental image and symbol that conjures a spirit of patriotism among its citizens whenever it is on display. Leaders in senior national positions, including the number one citizen of the country, namely the head of state, take their oath of allegiance to serve their country and to honor the constitution and flag of the country. It is therefore very important that the colors of the national flag are not distorted. A patriotic nation is quick to spot and frown at a flag that does not measure up to the legal color specifications and when it is wrongly displayed. If Botswana was to host a head of state or any dignitary from a foreign country and in trying to honor them, we fly their national flag upside down, that could seriously damage our relationship with his or her country. A wrongly colored, wrongly displayed, spoiled or torn flag is a definite eyesore and does not reflect well on the people or institution using it. The colors of the national flag of Botswana comprise a light blue field cut horizontally in the center by a black stripe with a thin white frame. The blue represents water or rain, which is vital to the livelihoods of the people of Botswana. Given the semi-arid conditions in the country, punctuated by the dreaded recurring droughts, rain or pula is always desired and brings joy to the people. The clamoring for water or rain is so significant that the pula is both the national slogan and currency of Botswana. The black and white colors represent the racial harmony and multiracial nature of the Botswana society. The lapel pins of the flag are meant to be worn on the left of an individual's lapel. When paired with another flag at the initiative of a Botswana entity to signify bilateral friendship, the flag of Botswana must always be on the left side. When worn by someone and viewed by the observer, the paired flags will be on the right-hand side, with the Botswana flag on the left. When such event is hosted by another government, their flag will take precedence and be on the left side as seen by the observer. When Botswana is hosting an official event involving one country or more, the national flag will be displayed together with those of the guests. This may happen at an international conference, during an incoming high-level visit, or when our country is hosting an international sporting event. The national flag, when displayed with those of other foreign guests, will always be the first one and will be on the left when faced by the observer.
In a bilateral signing ceremony, the national flags will be displayed as normal behind the seats where the signatories will sit. What will change and sometimes appears a little strange to some is that the representative of a foreign government hosted by Botswana for the signing ceremony will sit in front of the Botswana flag, while ours will sit in front of the foreign flag. The table flags, which are mainly for recognition of the country signing the documents, will be placed in front of the respective representatives. The crossing of the country's flag symbolizes the exchange of notes and mutual understanding between the signing parties. Table flags. These are usually displayed at conference tables for recognition of the delegate or delegation of Botswana or any other country. Are national flags displayed or flown at government sites only? The answer is no. The flag may be displayed at offices of parastatal organizations, premises of other non-state institutions, and even in homes. In homes of private citizens, the national flag may be displayed for pride and decoration, but not flown in flagpoles similar to the ones used at government or state institutions. As many will have witnessed, Botswana are also allowed to be creative with the colors of the flag, which are blue, black, and white colors of the flag, as they use it to create various items and shapes. Wearing it and waving it to express their loyalty, pride, and happiness, they must, in doing so, also exhibit the upright behavior befitting the honor that must be given to what the flag represents. Former President His Excellency Festus Mogae reminded all in his famous statement of 2003 that the national flag is a symbol of our fortitude and confidence in ourselves, our very existence as an independent and sovereign people. No ordinary citizen or foreigner is allowed to fly the flag of Botswana on their vehicle. That is the preserve of the head of state, vice president, chief justice, speaker of the National Assembly, cabinet ministers, and heads of diplomatic missions of Botswana deployed in foreign countries and international organizations. Even then, it is not in all countries that heads of diplomatic missions fly their national flags in official vehicles. Local authorities, including district councils and land board, as well as some state institutions like the military, police, prison services, and parastatals, have their own branded institutional flags, which are flown or displayed at their premises and at the ceremonies they are hosting. It is important to know that there is an expectation for the national flag to be displayed alongside these institutional flags. When the observer views the displayed flags, they should see the national flag on the left. There's also the presidential standard flag. The presidential standard flag. A note on this type of flag is that it is uniquely associated with the head of state in Botswana. This is also the case in other countries. It is always flown or displayed to indicate the presence of the president or head of state. This may be at the official residence, at the office, or at another location when the president is attending to official matters. The presidential standard is usually flown or displayed alongside the national flag. Many will have witnessed that when the head of state is addressing the nation either from his official residence or office, and when he is participating in a virtual conference, as has been the case recently, the presidential standard is always on display and on the right side of the national flag as seen by the observer. Botswana have abundantly exhibited
their sentimental attachment to the unifying colors of our national flag. While no law enforcement officer is likely to arrest a citizen for using the wrong shade of blue in their genuine attempts to display the loyalty and pride they attach to the flag, all those wishing to use the flag must do their best to check and use the right colors of the blue, black, and white.